¿Toque o chantes? ¿Qué? ¿Hablar o cantar? Las dos. Primero cantar.
Yes, you can see. The other side is better, yes. Porque ojalá. Eso. Okay. Listen more carefully. Por un momento pueden cerrar los ojos. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Shri Sadguru Maharaj Ki Jai. Hari Om, good morning. Buenos días. When Lord Rama was in the forest with his wife Sita and his brother Lakshmana, Cuando el señor Brahma estaba en el bosque con his wife Sita su esposa Sita and his brother Lakshmana, y con su hermano Lakshman, he was in exile for 14 years. estaba en exilio por 14 años. And in that, En el bosque vivían muchos yogis, muchos rishis. and they were all very connected, very attached to Lord Rama. Ellos estaban muy conectados, porque ellos sabían que el señor Brahma era un encarnado. Lord Rama was an avatar. El señor Brahma era un avatar. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Yo me manifiesto para poder salvar el día. Yada yada sambhavami yuge yuge. In chapter 4 of the Bhagavad Gita, En el capítulo 4 de la Radha y Krishna, Krishna is promising to come and help whenever there is a need. Krishna promete bajar y venir cuando haya algún problema. And the way he comes is as an avatar. Y la manera en que él viene es como un avatar. Lord Rama was such an avatar. El señor Brahma fue vida suprema en todos los sentidos. And the rishis in the forest, Y los rishis en el bosque, those yogis, esos yogis, they were very attached to Lord Rama because they knew who he was. y ellos estaban muy apegados a él porque sabían quién era él. But he was very aloof. He was kind of distant Él se mantenía como a la distancia. because he was so perfect in so many ways. He was kind of unattainable. Él era como tan perfecto en tantas formas que era como imposible obtenerlo, como llegar a él. And one day the rishis in the forest, they came to Lord Rama Un día los rishis en el bosque vinieron al señor Brahma and they told him, you know, our Lord, we love you, we worship you, Nuestro Señor, nosotros te queremos tanto, nosotros te adoramos, but we are missing something. pero nos perdemos de algo. We are missing intimacy with you. Quieres una conexión personal That is going beyond the formal external connection. que va más allá de la conexión externa. The rishis told Rama, we cannot hug you because we adore you so much.
Brahma, nosotros no podemos abrazarte porque te amamos tanto. We wish to be able to have some intimacy with you. Nosotros queremos tener algún tipo de intimidad contigo. So Rama told them, Entonces Brahma les dijo, don't worry, I will come back again. no se preocupen, yo vendré de nuevo. In this life, my goal, my purpose is to demonstrate to humanity how to lead life. En esta encarnación mi propósito es mostrar a la humanidad cómo vivir la vida. I will come again Yo vendré otra vez as another avatar, como otro avatar. and in that avatar, Krishna, Mi nombre va a ser Señor Krishna. and you are going to be the gopis, Y ustedes van a ser las gopis. and we will have intimacy. Y entonces tendremos intimidad. This is the background to the story. Este es como se llama el Rasalila. Rasa in Sanskrit means juice. Rasa en sánscrito significa jugo. It means also taste, También significa sabor. because you can only feel taste when you have something wet in your mouth. Porque solo usted puede sentir el sabor cuando tiene algo húmedo en la boca. If your mouth is completely dry and you put some powder, you will not feel the taste. Si tu boca está seca y pones un polvo en la boca, pues no vas a sentir el sabor. It is the juice in whatever it is that allow the tongue to experience the taste. Es el jugo lo que hace que la lengua pueda tener la experiencia del sabor. Rasa also means the essence. Rasa también significa la esencia. And Lila, the word Lila means, well, it is translated usually as pastime. Y Lila se traduce como un tiempo pasado o pasatiempo. It is like, it's like a story, Es como una historia, like a special experience. es como una experiencia especial. And it is referred, he was a bad guy. Era un chico malo. Yeah, but he had a sister who Pero was él very tenía pure. una hermana que era muy pura And she got married. y ella se casó. And during the marriage, Y durante el matrimonio, I'm thinking how to say it, to tell this story in a short way. estoy pensando cómo decir esta historia de una manera Yeah. corta. This king, Kamsa, he was driving the chariot of his sister, Devaki, Él estaba manejando el carruaje de su hermana Devaki and her husband Vasudeva, a new husband Vasudeva, y su esposo nuevo Vasudeva, when a sound came from the sky cuando un sonido vino del cielo telling him, "Oh, fool, y le dijo, hoy tonto, you are driving the chariot of the couple whose son is." And when the 8th child was born, this was Krishna, cuando el octavo hijo nació, que era Krishna, there was some miracle, which I don't have the time to tell you, y sucedió un milagro que no tengo tiempo para explicarle, and Krishna was saved, y él fue salvado and he was transferred into another village y se fue llevado a otro pueblo called Vrindavan. llamado Brindavan. Vrindavan literally means the forest of Tulsi. Literalmente Brindavan significa el bosque de albahaca. It was a small village. People had their own cows, Así que la mayoría de esas personas tenían sus propias vacas and they used to produce dairy products, particularly mantequilla. Decían Butter. mantequilla. Yeah, they were making a lot of butter and selling it. Hacían mucha mantequilla y la vendían. Because in those days there were no refrigerators, En esos días no había neveras, and you couldn't keep milk and cheese for a long time. no podías mantener ni el queso ni la leche por mucho But you tiempo, could collect the butter and sell it later on.
pero podías agarrar la mantequilla y después venderla. Después de nacer, fue llevado a esta aldea and he was brought up in the house of a couple y fue criado en la casa de una pareja named Yashoda. que se llamaban Yashodananda. And Srimad Bhagavatam, the text, En el texto del Srimad Bhagavatam is telling us many stories about the childhood of Lord Krishna. nos cuentan muchas historias. Lord Krishna was born as an embodiment of love. Acuérdense que el Señor Krishna, él vino a la tierra a demostrar el amor. We all love to love, Nosotros todos amamos amar and we all want to be loved too, right? y todos queremos. Is the essence of our lives. Parece ser que el amor es la esencia de nuestra vida. Nuestros hijos, We love our parents, amamos nuestros padres, we love our partners, nuestros compañeros, we love our pets, nuestros mascotas. and we can love everyone, everywhere we go. Y nosotros podemos amar a todos a donde sea que vayamos. Every form of love is a different manifestation, Cada forma de amor es una diferente manifestación, but at the end of the day, it is all coming from the same place. pero al final del día viene del mismo lugar. We all yearn to love Todos estamos anhelando amar and to be loved. y ser amados. The reason is La razón because love is our essence. es que el amor es nuestra esencia. We are kind of have lost our essence, our true self. Nosotros hemos perdido nuestra esencia, nuestro real ser. And the search for love is the search back to our own self. La búsqueda del amor es esa búsqueda de volver a nosotros mismos. Krishna was born on earth Krishna nació en la tierra in order to demonstrate love, para demostrar el amor in order to bring love, y para traer amor and show people how to reconnect to their own selves. y mostrar a la gente cómo reconectarse con ellos mismos. When Krishna was a little baby, a little child, Cuando él era un bebé, everyone in Vrindavan fell in love with him. The village was completely possessed with him. toda la aldea estaba poseída por él. Krishna, on the other hand, he loved butter, Por otro lado, a Krishna and he liked to steal butter. y le gustaba robarse la mantequilla. So he developed many different techniques Así que desarrolló muchísimas técnicas to sneak into the houses of all the gopis. para meterse en la casa de las gopis. The word gopi means female cowherd person. La palabra gopi significa como vaquera, pastora de vacas, no vaquera. Yes, they were more like those who were milking the cows and making the butter. Era como la que ordeñaba las vacas y hacía la leche. Some of them were very young, some of them were older, Unas eran más jóvenes, otras eran mayores, but they were all so fascinated with Krishna. pero todas estaban fascinadas con Krishna. And he used to go and steal butter from their houses. Y él iba a robar la mantequilla de sus casas. And he will break the pots which were holding the butters. Y él rompía los recipientes donde estaba la mantequilla. Actually, what happened is that they caught him stealing butter, Y lo que pasa es que lo agarran robando mantequilla. and they came complaining to Mother Yashoda Y le van a quejarse con su mamá, Yashoda, that they don't know what to do with him. He's stealing their butter. que no saben qué hacer con él y se está robando la mantequilla. So first Yashoda said, I don't know what to do. I cannot control him. Ella dice, lo primero es, pues no sé qué hacer con él, no puedo controlarlo. Maybe you can hang the pots from the ceiling so he cannot reach, Y and de that pronto will be safe. ustedes pueden poner los recipientes colgados en el techo, The, así go- él no puede acceder. the gopis started to hang the pots from the ceiling, Ellas empiezan a poner los recipientes colgados del techo,
pots, and the butter was falling. This was butter. Pero él rompía los recipientes y se caía la mantequilla y su cara estaba cubierta toda de mantequilla. And then when the gopis, they caught him, they got very upset. Cuando ellos lo agarraron estaban muy enojados. And said, Krishna, what are you doing? Why are you stealing our butter? Pero Krishna, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te robas la mantequilla? And they will be very angry. Y estaban muy enojados. And Krishna, all his face is full of butter, Y Krishna con la cara llena de mantequilla and he would start to cry. empezaba a llorar. He would say, it's not me, these are the monkeys, they did it. Decía, fueron los monos, yo no fui, los monos lo hicieron. And the gopis, they will melt. They couldn't really be angry with him. They didn't know what to do. Ellas lo miraban y no se podían realmente enojar con él, pero no sabían qué They hacer. went again to Yashoda and they complained about Krishna. Se fueron donde Yashoda y se quejaron de Krishna otra vez. And Yashoda decided to tie him up so he cannot run away and steal butter. Tratarlo para que no se escapara a robar mantequilla. So she brought a little rope to tie him around the navel. Ella lo amarró con una cuerda alrededor del ombligo. But the rope was just a little bit too short to Pero tie him. la cuerda era un poquito corta para atarlo. So she went and she brought another piece of rope Así que trajo otro pedazo de cuerda and she tied it to that rope y la amarró de esa cuerda and she put it around his tummy. y la puso alrededor de su pancita, But it was still a little bit short, just 1 inch short. pero estaba como una pulgada corta. So she went and she brought another piece of cord. Así que trajo otra pieza de cuerda, She tied it and again she put it around its waist. la tejió y se la puso otra vez alrededor de su cintura, But somehow it was still a little bit short. She couldn't tie him. pero otra vez estaba muy corta y no la podía amarrar. Finally, she got frustrated. Krishna, enough. Allow me to tie you. Entonces le dice, Krishna, por favor, suficiente ya, déjame atarte. And Krishna was just smiling, and at that moment she was able to tie the rope. Así que mientras él sonreía fue cuando ella pudo amarrarle la cuerda. His mother sometimes realized that her son was not who she thought he is. Ella se daba cuenta que realmente su hijo no era quien ella pensaba. And after that, she would forget again and see him as just a child. Y luego ella olvidaba quién era y solo pensaba que era un niño. Because of this episode, Damodara. Por este episodio, uno de los nombres de Krishna es Damodara. Udara means tummy, belly. And Dama is the thread. So Damodara is the thread that he was tied to. o sea, como él se le llama como con lo que ataban la Damodara. panza, el modera. Damodara. Para demostrarles la dulzura y el amor que Krishna siempre estaba desplegando. Krishna grew up in the village. Krishna creció en esta aldea. And he started to go with the gopas, with the boy cowherds. Entonces solía ir con los otros vaqueros. Yeah, vaqueros. Sí, sí, vaqueros. Sí. Pastores de vacas. Sí. Yeah, he started to go with them to the forest. Iba con ellos al bosque to look at the cows. Para cuidar de las vacas. And all the gopas, they loved Krishna very much. Y todos los gopas amaban mucho a Krishna. Krishna was so sweet. El sonido de la flauta era tan dulce That anyone who heard this sound que todo el que escuchaba esta canción would be, his or her mind would be completely captivated by this music. Su mente estaría completamente cautivada por esta música. The flute symbolizes our soul. La flauta simboliza nuestra alma. Imagine that you play the flute, but the flute is full of sand and mud. Pero la flauta está llena de arena y barro.
Do you think you will be able to produce any sound? ¿Usted cree que podría hacer algún sonido? Same. Sí. Yeah, hollow and empty is a little different. Sí. Hollow Yeah. es como hueca. Yeah. It's only when the flute is completely hollow and empty Solamente cuando la flauta está completamente hueca y vacía, that a pure music can be produced. que la música pura puede producirse. Our soul is like the flute. Nuestra alma es como esa flauta. When it is full of our ego, Cuando está llena del ego, the flutist is kind of kissing the flute. The lips of the flutist are touching the flute, representing the intimacy between the soul and God. representando la intimidad entre el alma y Dios. Now it love with Lord Krishna. Y todas estaban en completo amor, enamoradas de Krishna. One night, Una noche, it was in the springtime. que era primavera, Everybody was in era tan dulce, that all the gopis que todas las gopis left whatever they were doing dejaron todo lo que estaban haciendo and just they were carried away by the sound of the flute. y se dejaron llevar por el sonido de la flauta. They wanted to be with Krishna. Ellas querían estar con Krishna. One gopi was in the middle of makeup. She was putting collyrium on her eyes. Una se estaba maquillando y se estaba poniendo colirio en los ojos. Some of the husbands, they tried to stop the gopis from going. Muchos de los esposos trataron de detener a las esposas de But las gopis de irse, they ran away. pero ellas se fueron, se escaparon. All the gopis left whatever they were doing Todas dejaron lo que sea que estaban haciendo and ran to the forest to where Krishna was y corrieron playing. a estar con Krishna. There were many of these gopis. Habían muchas de estas gopis. Some say 16,000. Algunos dicen que 16,000. There were many. Wish was Su to deseo más dance alto era with Krishna. bailar con Krishna. Their deepest yearning was to dance with Lord Krishna, Su anhelo más profundo era bailar con el Señor Krishna. to embrace Lord Krishna and dance with him. Lord Krishna started to dance with the gopis. Y el Señor Krishna empezó a bailar con las gopis. But each and every gopi wanted to feel Krishna with, Así que él se divide a sí mismo and he was dancing with each and every gopi. y se puso a bailar con una y cada una de ellas. And that dance is called the Rasalila. Y ese baile se llama el Rasalila. The gopis were in divine ecstasy. They were also a little proud También estaban muy orgullosas, un poco that orgullosas God chose each one of them separately. de que Dios las hubiera escogido a cada una de ellas por separado. Each one of them felt that Krishna loved her so much. Cada una de ellas sentía que Krishna la amaba tanto, So she must be so special. así que ella debía ser muy especial. At that moment, Krishna disappeared. En ese momento, Krishna, sabemos su nombre por otros textos, But when the other gopis got pride, pero cuando todas las otras gopis se fueron al Señor Krishna, in Indian culture, en la cultura hindú, in Indian tradition, en la tradición india, there is a constant play between the highest philosophical idea hay un continuo juego entre las filosofías más altas, and the day-to-day affairs, y en el día a día, day-to-day affairs, to y en los day-to-day asuntos life, del día a día, and also into our human nature. y también con nuestra naturaleza humana, For many, amor amoroso, íntimo. and we are talking here about women leaving their husbands to dance with a God. Y estamos hablando aquí de las mujeres dejando a sus esposos para irse a bailar con un Dios.
Así que muchos dicen que en ese momento Krishna solo tenía 8 años. They say, but I also feel Pero that también siento it is very beautiful aspects of our lives which are more relevant. la vida que son más relevantes. As I have said before, we all love and we all want to love and to be loved. Como antes todos deseamos amar y ser amados. And one of the highest forms, manifestations of love is intimate love, is love of, Física en amor divino. is a beautiful form Es una hermosa manera to celebrate love. de celebrar el amor. Hay una separación grande entre el amor espiritual y el amor mundano. In the Hindu tradition, there is no such a division. En la tradición hindú no hay tal separación, no hay tal visión. Everything blends together into one beautiful divine manifestation. Todo se transforma en una sola cosa, en una manifestación del amor. Yeah. Se funde. And this episode of the Rasalila Y este episodio del Rasalila is a beautiful celebration. es una celebración hermosa The union of the soul with God, de la unión de la alma con Dios, symbolized through a story of beautiful love. simbolizada a través de la historia de Krishna. You can find them in the Srimad Bhagavatam. Las pueden encontrar en el Srimad Bhagavatam. And if you want to learn about Krishna's teachings, Y si quieren aprender más sobre las enseñanzas de Krishna, you can find it mostly in the Bhagavad Gita. las pueden encontrar más que todo en el Bhagavad Gita. That's it. Así que es todo. Okay. Algunos anuncios para los online. Próximo profesorado de yoga el 2 de febrero del año que viene, para que se vengan 21 días. El 2 y 3 de diciembre, sí, sábado y domingo, tenemos el retiro de perdón, muy lindo, muy especial, con ceremonia de cacao para que hablen el corazón, amar a la esencia divina. Y en diciembre está muy especial el ashram con algunos retiros de velitas, de niños, para empezar la novena y también de Navidad y de Año Nuevo. Para que no se lo pierdan, viene Swami con una banda muy especial a dar distintos retiros. Vamos a cerrar, vamos a hacer los ojos, empezando ese